ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಲು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಲು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. So if you have not yet watched the lesson, I request you to watch the lesson. I'll leave the link here. Please watch the lesson, then you come to the exercise part. So we'll start with the lesson now. Before starting, take your textbook togoli, eraser togoli, pencil togoli and sit in a quiet place. We'll start with the lesson. So first ಏನide? First is ಕೇಳಿದ ಪದಗಳು. In the box you have a words. ಕೇಳಿದ ಪದ ಅಂದರೆ the words that we have listened, that we heard it. Okay? So what are those words? We'll just quickly recall the words. ಕೋತಿ, monkey, ಮರ, tree, ಮೇಲೆ, up, ಕುಳಿತಿರು, be seated, ಬಾಲ, tail, ಉದ್ದ, lengthy, ಅದು, that, ನೆಲ, ground or floor, ನೇತಾಡು, to swing, ಅಳಿಲು, squirrel, ಕುಣಿದಾಡು, to enjoy, to be happy, to dance, ಅಲ್ಲಿಗೆ, there, to there, ಬಂದಿತು, it came, ನೋಡು, see, ಜೋಕಾಲಿ, swing, ಎಷ್ಟು, how much, ಚಂದ, beauty, beautiful, ಯೋಚಿಸು, think, ಜೀಕು, again to swing, ಕಚಗುಳಿ, it's a tickling, ಆಯಿತು, okay, happened, ಕೆಳಗೆ, down, ನಗು, laugh, ಹೇಳು, say or tell, ತಂಗಿ, younger sister, ಏನು, what, ಮಾಡು, do, ಗಾಬರಿ, scare, ಮಂಗಣ್ಣ, monkey, manga is monkey, anna is a brother. So here the squirrel is referring to Koti as a anna, manganna with a love. Idu, this, tili, to know, nknow, know. Kshamisu, forgive, agu, happen, bidu, leave it. These are the words in the box. Just give me a second. I wanted to see if the video is running. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ is a meaning, ಪದ is a word, the meaning for the words. ಗಾಬರಿ, ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ. So for the ಗಾಬರಿ we also say ಹೆದರಿಕೆ, which means ಭಯ, which means fear, scare. ಕ್ಷಮಿಸು, forgive, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸು. So please forgive my crime, forgive my mistake. ಅಪರಾಧ is a mistake. Okay? So next one, ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ, ಆಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸೇ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ? ಆ ಕೋತಿಯ ಬಾಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಉದ್ದವಿತ್ತು. ದಟ್ ಮಂಕಿ ಟೇಲ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೆಂದಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಒಂದು ಅಳಿಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಕೋತಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಕೋತಿಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಾಯಿತು? ಎಸ್. ಮಂಗಣ್ಣ, ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಲವೇ? ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಆಸ್, ಮಂಗಣ್ಣ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಲವೇ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಆಸ್ ದಮ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಟು ಸೇ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕೋತಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು? ಕೋತಿ ಇಸ್ ಅ ಮಂಕಿ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಆನ್ ವಿಚ್. ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಆನ್. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್. ಕುಳಿತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮಂಕಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನದು? ಆನ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತು?
ಟ್ರೀ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದರ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮರದ. ಕೋತಿಯ ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದು ಜೀಕತೊಡಗಿತು. ಕೋತಿಯ ಬಾಲ, ಮಂಕೀಸ್ ಟೇಲ್, ಹಿಡಿದು, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಒನ್, ಜೀಕತೊಡಗಿತು, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್, ಯಾರು, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ವಿರಲ್, ಅಳಿಲು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಳಿಲು ಜೀಕತೊಡಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಂಗಣ್ಣ ಇದು ನಿನ್ನ ಬಾಲವೇ. ಮಂಗಣ್ಣ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯೋರ್ ಟೇಲ್. ಜೋಕಾಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಜೀಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಎಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿತು. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಅಳಿಲು ಹೇಳಿತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಂದು ಅಳಿಲು ಹೇಳಿತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಅಳಿಲು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಳಿಲು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಏರಿತು. ಅಳಿಲು, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ branch of a tree. ಕೊಂಬೆ is a branch, okay? ಮರದ ಕೊಂಬೆ is a branch of a tree. How did it go and climb the tree? Last line, ಓಡಿ ಹೋಗಿ. ಅಳಿಲು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಏರಿತು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ರೈಟ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 3 words. ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ, ಆಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 3 words. ಕೋತಿ, ಮಂಕಿ, ಮರ, ಟ್ರೀ, ಬಾಲ, ಟೇಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಮಂಕಿ ಈಸ್ ಅ ಅನಿಮಲ್. ಕೋತಿಯು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಕೋತಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ. ಕೋತಿಯು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಕೋತಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ. ಕೋತಿಗೆ ಬಾಲವಿದೆ. ಕೋತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ಆಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸೇ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಳಿಲು, ಮರ, ಬಾಲ. Now what I want is, I want you to frame the sentence and comment in the comment section for all these 3. Alilu means a squirrel, Mara is a tree, Bala is a tail. Make a simple sentence like there is a squirrel. Squirrel is a, I like squirrel. The squirrel name is Nemu. Anything. Make a simple sentence and let me know in the comment section. And make a sentence in Kannada. Okay na? So, oh, that's it. That's it from the Koti Mathu Alilu. I hope you have understood the activities. If you have any doubt, comment maadi or write a mail to yashasvikannadavaani@gmail.com. I'll meet you all with a few more activities and the lessons very soon. And please watch the first standard playlist. The complete video and the lessons are already finished and it is been mentioned there. I'll leave the link. Please go and check the playlist. It is available in Yashaswi Kannada Vaani YouTube channel. Doubt idre, please do let me know. Share this video with your friends who are struggling to understand the exercises. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name workshop 1 and workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself and all the ebooks it will be
you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.